בדרך כלל בחנוכה קוראים את הפרשיות שקשורות ליוסף הצדיק, ולא מקרה הדבר הזה. צריך להבין, יוסף הוא אחד מ-12 ילדים של יעקב, אבל כשאנחנו בסוכות קוראים את המנהיגים, את הרועים של עם ישראל, קוראים על האבות אברהם, יצחק ויעקב. כן. קוראים על אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד. אז אלה המנהיגים של עם ישראל בעצם, אבל מוסיפים את יוסף, יוסף הצדיק. למה לא את יהודה? למה לא את דווקא יוסף הצדיק? מה התפקיד של יוסף הצדיק, ואיך יוסף הצדיק הוא קשור דווקא לחנוכה, לעניין של חנוכה. צריך להבין את הדבר. As we approach the holiday of Chanukah, we always, each and every year, read about the events regarding Yosef. And it's not incidental, the Rav says. As you remember, Yosef is one of the 12 children of Yaakov Avinu. When we practice and keep the holiday of Sukkot, and we talk about the leaders, the shepherds of the nation of Israel, invite them into the Sukkah, there, of course, we mention the Avot, the patriarchs Avraham, Yitzchak, and Yaakov. We mention Moshe, Aaron, David HaMelech, and then, interestingly enough, who is mentioned? Yosef. Yosef the righteous. He, specifically, not any of the others, namely the other sons of Yaakov Avinu. And the question is a dual question. What is the role of Yosef HaTzadik? And second, what is his connection to the holiday of Chanukah? התפקיד של יוסף בהיסטוריה, בעבר, אבל גם בהווה וגם בעתיד, תפקיד מיוחד במינו. הוא הבן שמציל את עם ישראל. ברעב, היה רעב בארץ, הוא לא היה מה לאכול, ויוסף בדרך לא דרך, באמת, לא שהוא חפץ בזה, אבל זאת העובדה שהוא בסופו של דבר, הוא היה שר האוצר של פרעה. והוא הציל את מצרים, אבל גם הציל את עם ישראל מרעב. הוא כאילו הנציג של הגלות, או נאמר ההצלחה של היהודי בגלות, זה יוסף. שם הוא היה משנה למלך, הוא היה במעמד מאוד חשוב. זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא בן אדם טוב, כמו הרב מנחם. עוזר לעם ישראל. איפה הוא עוזר לעם ישראל? דווקא בחושך. דווקא במצרים. מקום של תומה, של דווקא הוא, יוסף, הוא... לכן גם קוראים לו יוסף הצדיק. כי צדיק הוא אדם שעושה טוב. The Rav answers the first question. We have to understand the role of Yosef historically, presently, as well as in the future. He has a very, very special role. Literally, Yosef is the one that saves his father and his brothers during a very difficult time of famine. It's a fact. He was the minister of the treasury for Paro. He saves his own side, and of course, in addition, he's saving Egypt and their country. Basically, Yosef is representing or symbolic of the success of a Jew in the Galut. He has this position of the viceroy, the second command, and he's basically a good person. He's helping the nation of Israel. And where is he helping? When Israel is in the Galut, in the darkness of Mitzrayim. Mitzrayim, of course, is a place of defilement, impurity. And not by chance is he called therefore Yosef HaTzadik. Out of that impurity, he's so righteous and good. יוסף, החיים שלו לא קלים. האחים שלו מקנים בו ושונאים אותו ורוצים להרוג אותו.
זה לא הדבר קל. וזורקים אותו לבור. אחר כך, כשהוא בא למצרים, גם כן, שמים אותו בבית סוהר בתוך בור. בקיצור, הוא נמצא בבורות, בחושך, במקומות קשים מאוד. אבל הוא יוצא מהבורות. הבור ריק, אין בו מים. שואלת הגמרא, אם הוא ריק, יודעים שאין בו מים. מה זה בא ללמד? ללמד שיש בו נחשים ועקרבים. מים אין, אבל נחשים ועקרבים יש שם. ויוסף זרקו אותו לנחשים ולעקרבים. הוא היה שם, כן. Remember, Yosef does not have an easy life. His brothers are envious of him. His brothers hate him. His brothers want to kill him. And in the end, he's thrown into a pit. Even when he gets down to Mitzrayim, and he's sent into a jail, into a pit as well. In other words, Yosef is spending his time in places of darkness. However, what happens? He prevails. He's able to get out of the darkness. And in fact, the utter darkness that he's thrown into, as the text says, and the pit is empty and there's no water in it, and our sages explain water there is not, but there are snakes and scorpions. He's even thrown to a place like that, and yet he prevails. מה זה קשור לחנוכה כל הדבר הזה? למה דווקא בחנוכה אנחנו מזכירים את יוסף בפרשת השבוע? חנוכה זה חג של הגלות. למה זה חג של הגלות? כי כשנחרב בית המקדש, אז האור של בית המקדש הוא עבר בדרך החנוכיה של חנוכה, ומאיר לנו בחושך דווקא. חז"ל אומרים, הגלות זה חושך, הגלות זה לילה. המצווה של נר חנוכה דווקא בלילה, אחרי צאת הכוכבים, לא ביום, אסור לו יום, בלילה. דהיינו, נר חנוכה זה בא להאיר לעם ישראל בגלות, לקיים את עם ישראל בגלות. זה בדיוק התפקיד של יוסף הצדיק, שהוא בא לקיים את עם ישראל בגלות. אז זה הקשר בין יוסף ובין חג חנוכה. הוא אותו צדיק שהוא נותן אפשרות ליהודים לחיות, גם כשהם בבור, גם כשהם בחושך, גם כשהם בגלות. דרך אגב, היום זה דבר מאוד מעניין, לא שלמדו את הדבר הזה, אבל רוב היהודים בעולם מדליקים מנורה חנוכה. זו תופעה מאוד מעניינת, אפילו לא דתיים. בחנויות, בכל מקום אתה רואה מנורות. כאילו היהודי אומר, לפעמים בשביל יהודים יותר חשוב חנוכה מאשר יום כיפור. כן, שמים מנורות. אני ראיתי בניו יורק לפני שנתיים, ראיתי פתאום כל כך הרבה מנורות. כל מקום מנורה, כאילו, אתה יהודי? תדליק חנוכה. שבת לא, חנוכה כן. זה סמל, כאילו, זה אנחנו, הנרות האלה, הם מקיימים אותנו, נותנים לה את הזהות היהודית, את הקשר ליד. Rav explains, in trying to answer the second question, what is the connection between Yosef and the holiday of Chanukah? The Rav says basically the holiday of Chanukah is coming to instill inside the Jewish people that this is really a chag of the exile, the galut, outside the land of Israel. When the Beit HaMikdash is destroyed, the light of the candelabra of the Beit HaMikdash, the Holy Temple, the light of the menorah, which does not exist during the time of destruction, is now transferred to the light of Chanukah. In other words, via the lights of Chanukah, the light of godliness is passed around to all parts of the world. When Chazal look for a metaphor regarding Galut, when Chazal are looking for a metaphor for Galut, they use darkness. Okay? Darkness is symbolic of the Galut. Nighttime is symbolic of the Galut. Therefore, it's fitting that the mitzvah of lighting near Chanukah is during nighttime, not during the day. Nighttime is representing the existence of the Jewish people
outside the land of Israel. And therefore the purpose of Ner Chanukah, the light of Chanukah, is to awaken, to instill the vigor of the Jewish people while we are living in the Galut and have us exist. This too is the role of Yosef HaTzadik. The role of Yosef HaTzadik is to ensure Jewish existence even when we're not inside the land of Israel, but yet we're in the Galut outside. And therefore this is the common denominator between Yosef and the holiday of Chanukah. Both of them are causing our existence in difficult times when we're in the pits, when we're down low, when we're in a place of darkness, when we're outside in the Galut. Interestingly enough, the Rav notes that a majority perhaps of the Jewish people all over the world are lighting the lights of Chanukah, no matter where they are, everywhere, in their homes and in their stores, in almost every place. Basically an expression of, hey, we exist, we're alive, I'm Jewish. Sometimes it's even more important for them, the holiday of Chanukah, more than even Yom Kippur amongst certain secular Jews. אנחנו מדליקים 8 נרות. למי שמהדרים, מהדרים 8 נרות. המנורה עצמה בבית המקדש היה 7 נרות. וזה לא מקרה הדבר הזה שמדליקים 8 ו7. צריך להבין מה ההבדל בין המספר 7 למספר 8. המהר"ל מפראג, כשהוא מתייחס למספרים, באופן עקרוני, באופן כללי, הוא אומר שמספר יש לו משמעות רוחנית. זה לא רק סטטיסטיקה, זה דבר יותר עמוק. כל מספר יש לו משמעות. מה מרמז המספר 7? 7 מרמז על טבע. למה מרמז על טבע? כי 7 זה דבר פיזיקלי. אתה לוקח חפץ, יש לו 4 צדדים, למעלה ולמטה, זה 6. והנקודה המרכזית, המאחדת את הכל, זה מספר 7. לכן שבת, זה הנקודה המרכזית, וששת ימי המעשה. אותו דבר שמיטה, כל מספר 7 הוא מרמז על הטבע שלה, הדבר הפיזיקלי. המספר 8 זה מעל הטבע, כך אומר המהר"ל מפראג. כמו ברית מילה, מתי עושים? ביום השמיני עושים ברית מילה. למה? זה דבר על טבעי, זה לא דבר טבעי. חנוכה זה חג של גלות. מדליקים מנורה במקום הלא טבעי. איפה המקום הלא טבעי של יהודי? בגלות. ארץ ישראל זה המקום הטבעי, המספר איזה מנורת 7 הקנים. When we go to the mitzvah of lighting during the course of 8 days, and namely the Chanukah, of course, has 8 shafts, we distinguish between this and the menorah, okay, the candelabra of the Beit HaMikdash, which has 7 shafts. What is the significance and or the difference between these two numbers, number 7 representing the Chanukah and number 8 representing the Chanukah, and number 7 representing the menorah of the Holy Temple? One of the great scholars of Israel over the centuries, the Maharal of Prague, writes in a very general way that the numbers that we have that related to our holidays and in the Torah have spiritual significance, and they're not just without meaning. And he explains them that the following. The number 7 hints to nature, a natural cycle, something that's belonging to the physical world. If you take any object and you observe it and you see that it has 4 sides, north, south, east, and west, up and down, that's 6 sides, and the middle part of all these sides, which unites the object together, that takes us to the number 7. So 7 is representing the physical, basic side of the world, like we have 6 days during the week, and the 7th day is uniting the entire week together. That's the significance of the number 7. In difference to that,
the number 8 represents something which is above nature, the metaphysical. Like, for example, the mitzvah of Brit Milah, which is on the 8th day. Since Brit Milah, which is certainly not belonging to the physical world, something which is above nature, to an above nature nation, therefore the mitzvah is commanded to be performed on day number 8. Take the holiday of Chanukah, which we've been explaining. The holiday is the holiday representing the lights that will exist for the Jewish people when we're in the Galut, and we're lighting it over all the centuries while we're living in the Galut. The Galut, of course, is not our natural place. That represents number 7. But number 8, Eretz Yisrael, which is an above natural land, which is a holy land, which is special. Therefore, the menorah in the Beit HaMikdash, I'm sorry, the opposite. Ta'iti, stop it. I see the Rav understands English. Okay. I made a mistake, excuse me. So therefore, when we're in the Galut and we're lighting 8 lights, because that's not natural. It's not natural for us. The place of living in Austria and in Europe and all these places, it's not part of our natural makeup. So that is really 8. Our natural place of living, our natural habitat, which is related to the number 7, those are the 7 shafts of the menorah in the Beit HaMikdash. All right? באמת, תשימו לב, היום, בזמן המודרני, בתקופה שלנו, הסמל של מדינת ישראל זה מנורה. יש לנו דגל ויש לנו סמל. דגל זה כחול לבן. אבל הסמל הוא מנורת 7 הקנים. זה המנורה הזאת מלמד אותנו מה המטרה של עם ישראל. מה האידאה של עם ישראל. אור לעולם. המנורה זה אור לעולם. אבל לא דרך חנוכה. בחנוכה זה מאיר לנו. או פרסומי ניסה, כמו חב"ד, יש להם מנורה על המכונית, הם הולכים, הם עושים מנורה. בסדר גמור, צריך לעשות אור בחושך. אנחנו רוצים את המנורת 7 הקנים, שזה אור לא רק בחושך, אור לאנושות, אור לעולם. אז אני לא יודע מי הגרפיקאי שקבע את הסמל של מדינת ישראל, 7 הקנים, אבל העובדה הזאת היא אומרת תרשני, זה לא סתם. אנחנו מאמינים שיבנה בית המקדש, ומנורת 7 הקנים, היא תהיה המנורה שלנו, היא תביא את האור. וזה יקרה, אם ירצה השם, מתי? היום. היום בקולו תשמעו. אנחנו מאמינים בישועה, בעניין בית המקדש, קיבוץ גלויות, כל זה, וגם המנורה מסתמה. היא תחזור למקומו. The Rav says, in the modern era that we're living in today, note what is the symbol of the state of Israel. We have 2 things. Number 1, we have a flag, and we have a symbol. The flag is, of course, blue and white. The insignia, or the symbol of the state of Israel, is a menorah, which has 7 shafts. What is the objective of the nation of Israel? What is the ideal of the nation of Israel? To bring light to who? To the world. Now, via the Chanukiah of 8 lights, that's basically bringing light to us, to the nation of Israel. And of course, the objective of Ner Chanukah is to publicize the miracle, but to ourselves. However, what about light to mankind? That is via the 7 shafts of the menorah. That brings light to the world. And we believe that with the gathering of exiles, that the Beit HaMikdash will eventually be built. The menorah will be used. 7 shafts of the menorah will be lit each and every night, and that basically will bring light to the world. And when is that going to happen? Today, if we listen to God's voice. Amen. למה הדבר דומה? במדבר היינו, הכל נס היה על טבעי. מן ומים וסלב ובגדי, הכל קיבלנו באופן על טבעי, במדבר, 40 שנה במדבר. בארץ ישראל אנחנו גם יש ניסים, הניסיך שבכל יום ממנו, אבל טבעי. צבא ההגנה לישראל עושה ניצחון,
זה נס. זה לא דבר פשוט, אנחנו מעטים מול רבים. כל רגע יש לנו כאן נס. אבל זה נס טבעי. זה המיוחד בארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו לא יושבים בחיבוק ידיים, מחכים שיבוא מישהו ויעשה לנו נסים. אנחנו צריכים להילחם, לעבוד, להשתדל, להתאמץ. זה המיוחד בארץ ישראל. והשם עוזר. ויש ניסים, כמו הרב מנחם. הוא אוהב את ארץ ישראל, הוא לא יושב בחיבוק ידיים. הוא הולך איך זה נקרא? גבעת אסף. זה לעשות משהו. זה מיוחד בארץ ישראל. בגלות, יהודים יושב, לא עושה שום דבר. מחכה. למה אתה מחכה? קח מטוס, תבוא לארץ ישראל. הבנתם את ההבדל בין נס טבעי ונס על טבעי, שזה החנוכיה, זה נס על טבעי. The Rav writes the following. The Rav says the following. This idea, what is it comparable to? The idea of the natural and the above natural. Do you remember our existence in the desert for 40 years? Where was our source of water? Food. Huh? Everything was miraculous, something supernatural. Water rolling with us in the stone, food coming down from heaven, birds flying in for our meat. This was our supernatural, metaphysical type of existence in 40-year desert existence. That's not the case in the land of Israel. In the land of Israel, there are miracles, but they happen via nature. When the IDF is fighting and winning wars, is that not a miracle? Of course it's a miracle. But it's through the efforts, it's through the great matters that soldiers are going ahead and doing, and it's simply the few against the many. Okay? So too, in the land of Israel, we don't just sit with our hands wrapped up. We go out and make efforts, cultivate and sow, and infrastructure and building, industry and agriculture and everything else. And there are miracles that are happening, but through the efforts of the Jewish people. And therefore, we're learning here that as opposed to the Galut where a Jew is sitting, what is he sitting? He's sitting and waiting. What are you waiting for, the Rav asks? Get on a plane and join the Jewish people there in the land of Israel. That's the basic, essential difference between miracles that are happening through nature in the land of Israel and things that happen to us in the desert through the metaphysical existence. And you can look at Rav Bigon and his family, how they're settling all the difficult areas of the land of Israel. That's real idealism. Questions, gentlemen. So the Rav said earlier how 7 represents being here in Israel. So why do we as I saw a menorah, 8 shafts? I mean, that's Israel. These were 7. Why not like 7? Oh, you're asking the miracle of Chanukah? No, I saw people buying menorahs that had 8 shafts. It's not a menorah, that's a Chanukah. נכון או לא? הוא ראה שאנשים קונים מנורות עם 8 קנים. כן, זה חנוכיה, אצלו מנורה. המנורה, יש להבדיל בין המנורה של בית המקדש למנורה של... Differentiate between the menorah of the temple and what we like, which is called a Chanukah. Yes, go ahead, Moshe. I want to ask a question for the Rav. I always wondered why the mitzvah of lighting Hanukkah candles seems like it's a new mitzvah compared to Shabbat and Kashrut, and maybe a less important mitzvah in terms of halacha. So why do you think that in non-religious families people are completely disconnected from Judaism? Why do you think that they still like the menorah, and why isn't the menorah the last thing to go for a non-religious Jew? That's the last thing to let go. המצווה נר חנוכה זה לא מצווה מן התורה, זה מצווה שהוסיפו אחר כך חכמים. אז למה יהודים שכל כך מנותקים מהמצוות, דווקא מצווה כזאת הם מדליקים, כאילו שזה מה שמחזיק אותם מאשר המצווה שמן התורה? You have to ask them really the question, those Jews, why they're doing that. That's אני חושב, אני אומר סברה,
באותו זמן יש גם את החגים של הנוצרים. ויהודי, בכל זאת הוא יהודי. אז הוא רוצה להראות לעצמו, למשפחה, לילדים, אני לא נוצרי, אני יהודי. אז לכן, אולי אני אומר, אני לא בטוח. אומרים, להם יש את החגים שלהם, לנו יש את החג שלנו. חנוכה. אני אומר סברה, אני לא... The Rav gives interesting logical understanding. The time of the holiday of Chanukah is very close to the time of the holiday that the nations have. And maybe the Jews want to basically say, even though they're very secular, detached Jews, that I want to highlight the fact that I'm Jewish to myself, to my family, to my neighbors, and I'm not part of them and doing what they're doing, etc. And or even maybe telling them also, I'm not you, I am myself, I'm Jewish, I'm not belonging. That's one of the Rav's understanding, perhaps. Other questions, Ari? בגלל שיש לנו חושך גם בדור שלנו. איפה יש חושך? כאן הכל אור, 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 אור. כאן יש אור, 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 אור. בעולם עם הגויים. איזה? שם לא יודע, לא, כן. אבל מה אנחנו יכולים לעשות, כאילו אם התיקון שלנו זה להיות או לגויים, איך אנחנו יכולים להדליק את הנר של ישראל כל כך, להפסיק את החושך? מה אנחנו צריכים לעשות את התיקון שלנו? התיקון הוא פשוט. זה לא רק עניין פרטי, זה עניין לאומי, וקוסמופוליטי גם, עולמי. בתורה כתוב, מתי עם ישראל יהיה אור לגויים? כשיהיה קיבוץ גלויות, כל היהודים יבואו לארץ, ומדינת ישראל תהיה מדינה חזקה, גם כלכלית, גם צבאית וגם מוסרית, רוחנית. אז העולם יתקיים מה שהנביא אומר, ונערו אליו כל הגויים. הנביא ישעיהו. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אנחנו בדרך הנכונה. היום יש 6 מיליון יהודים בארץ. זה רק ההתחלה. ועוד כמה זמן יבואו כל היהודים. אני שמעתי שהרבה יהודים יש להם מזוודות באמריקה. אתם יודעים למה יש להם מזוודות? למה? הם רוצים לבוא לארץ. סליחה שאני אומר, לא רוצה להעליב אתכם, אבל אמריקה זה בית מלון. זה לא בית. בית מלון. זה משהו זמני. ויהודים יודעים את זה בלב. הם רואים מה שנעשה. ככה זה בכל ההיסטוריה. פעם אמרו בפולניה, קראו לזה פולין, חשבו, פה סוף סוף הגענו למנוחה והשלווה, לכן קראו לזה פולין, ללין זה ללון. לקח יום אחד, שהיטלר, יימח שמו וזכרו, נכנס לפולניה, ואמר להם, זה לא מלון כאן, זה אושוויץ כאן. יום אחד לקח. בבליץ, הוא נכנס, הופ, מאות שנים שאנשים יהודים חשבו, זה סוף סוף, הגענו, אותו דבר בספרד. כבר היה שר האוצר כמו יוסף, היה יהודי, והיו שם עשירים ומסודרים. הוא אמר להם, 24 שעות, או אתם מתנצרים, או אאוט. ככה היה לפני כמה שנים בפרס, באיראן. חומני גם אמר להם ככה. הוא לא אמר להם יום אחד, הוא אומר 3 ימים יש לכם. או שאתם בורחים מכאן, או אתם עושים מה שאני אומר לכם. סליחה שאני אומר, אמריקה זה בית מלון. כמה זמן אפשר להישאר בבית מלון? אתה רוצה לשים מסמר בקיר, בבית מלון? אמר הבעל, אמר, חביבי, זה בית שלי, זה לא... אתה מבין? כן, זהו. אנחנו בגלות בבית מלון, לא בבית שלנו. פעם עוברים מפה, פעם פה, פעם פה. זה לא נעים, כמה זמן אפשר להיות בית מלון? מכון מאיר זה גם בית מלון. כמה זמן אתה יכול להיות מכון מאיר? סליחה שאני מקווה שלא נפגעתי מהדבר הזה. לא, רבותיי, אני מאחל לכולם שיבואו הביתה. אמן. לא לבית מלון.
זה הבית הקבוע שלנו. משפחה. משפחה, ודאי שמשפחה. ואני מקווה שזה יהיה בטוב ולא ברע. שלא יגידו להם יום אחד פתאום, הופ, אאוט, לא. כל אחד יקנה לו דירה כאן, יסדר עבודה, יבוא. שכוחה. אני אתרגם. So everyone can be seated. Moshe. Relax. We're all being seated, including myself. So, to answer the question that Ari asked, what is the correction we can do to bring light to the world? And the Rav answered, no, this is not a private question or a private matter. It's a national matter as well as a universal matter. Our prophets have always taught us that the objective of the Jewish people becoming light to the nations, that'll be a product of when we're a strong, independent, ruling over ourselves nation here. When we're strong militarily, economically, as well as spiritually. And as the prophet Isaiah says, then will the nations rush to the land of Israel to seek out the light of the Jewish people. Today, the Rav says, we're in that direction. And do you know why? The Rav says, you know why Jews in America have Samsonite luggage and other luggage companies? Do you know why? And please don't be insulted, the Rav says. He doesn't want to insult you. America, the Rav says, is a hotel only. And Jews are, and it's a temporary place. And Jews are understanding that. The same, but there was a mistake that's been made over history. When the Jews arrived to Poland, oh, here it's good. And the Rav is a play on the word, Poland, po here, I lodge, po, lan, lin. Oh, here is good. It's not a hotel, everything is okay. Everything was great until one day happened that ruined their tranquility. And Hitler came in and told the Jews, this is not a hotel. And one day he finished off, he blitzed Poland, and that was it. So too, Spain, years ago, when even a Jewish person reached the level of the Minister of Treasury, and the Jews were so wealthy and happy, the president, the head of Spain said, okay, you have 2 days. Either you become good Christians, or you're out of here. So too, when Khomeini took rule over Iran. But he gave the Jews 3 days. And many were able to escape. How long can a Jew live in a hotel? What do you think? You can take a nail and hammer a nail into the walls? Doesn't belong to you. Hotel is something temporary. Then the Rav said, same thing regarding Machon Mir, but on a positive light. Machon Mir is like a hotel. And then the Rav asked for forgiveness, hope no one is insulted. But we hope that Jews will come when there'll be mercy still in the world, and not, God forbid, when there are difficult times.